Okay, now we come to a very important topic today. Nde tibwera pa nkhani yofunika kwambiri ya lero. And so to the question, how did the cross change the world? Kodi mtanda unasintha bwanji dziko? And we go today 1500-year history to see how the cross changed the world. Tipita zaka 1500 zapitazo kuti timvetsetse kuti kodi mtanda unasintha bwanji dziko. But don't be afraid, I bring not too many details, just the big streams. Musachite mantha, sinabwerese nkhani zitali ayi. Ndingotola apo ndi apo. So the question is, so how did Jesus Christ, the Messiah, change the world? Funso lake ndi limene lolo lokuti kodi Yesu anasintha bwanji dziko. And I think first we do a summary of what Jesus really did. Choyambirira tatiyeni tionetsere kuti kodi Yesu anapanga chani kwenikweni. So the Jewish people waited for the Messiah who deliberated them from the evil oppressors. Ayuda anala kuyembekezera mpulumutsi amene azapulumutse ku kapolo wa Chiyuda. And so Jesus came, but it was different. Yesu anabwera, koma anabwera mosiyana. He didn't deliver them from the Romans or from the oppressors. He delivered them from the evil in the heart. Iye sadawapulumutse iwo ku ulamuliro oneka ndi maso, koma anawapulumutsa iwo ku uchimo wa mu mtima mwawo. Because to take the evil away in the world, you first have to change your heart. Chifukwa kuti tisinthe uchimo wa mu mtima mwa munthu, timayenera kusintha kaye uchimo, kuti tisinthe dziko lapansi, timayenera kaye kusintha uchimo wa mu mtima mwa munthu. And he didn't want to destroy the oppressors. He wanted to heal them and want to help them to understand who he is. Sanali ndi cholinga chopondereza iwo amene amaponderezedwa mwakale ayi, koma anali ndi cholinga choti awapatse mtendere komanso awapatse ufulu. So he wanted to heal their hearts as well, not just the Jewish hearts. Iye amafuna achiritse mitima yawo, awinenso mitima yawo, osati mitima ya Ayuda okhayi. Also, look, what did the cross do? Ndiye tione kuti kodi mtanda unapanga chani. Also, first, he took all the shame away. Mtanda choyambirira anatenga manyazi. We can see that in Roman. For the scriptures say, everyone who believes in him will never be ashamed. Izi muzipeza ku buku la Roma limene limanena kuti aliyense okhulupirira iye sazachititsidwa manyazi. That's actually a quote from the Old Testament. Mawu amene ndoti anatengedwanso ku chipangano chakale. It many times get mentioned in the Old Testament. God will take the shame away. Zambiri anatchulidwa ku chipangano chakale namanena kuti Mulungu wanu azachosa manyazi anu. We don't have to be ashamed or afraid anymore. And this is what the cross did. Is a quote from the Old Testament. Izi ndi zimene mtanda unapanga, ndi zimene zinachitika mu Old Testament. Pepani simmaona kuti at least zimvana. We often speak about he has take all the sin away. Ndiye Yesu anatenga machimo athu onse. But sin is something really abstract. Izi ndi zinthu zofunika kuti tizimvetsetse. So the question is, what is sin? Funso kodi tchimo ndi chani? And we debate probably about sin. Is it sin or is it not? Ndeti matsutsana za tchimo kuti kodi ili ndi tchimo kapena ili si tchimo. But when we talk about shame, koma za manyazi, then every of us know what shame is. Tonsefe muno timadziwa kuti manyazi ndi chani. Everybody feel ashamed. Aliyense amamva manyazi. So we don't want to be guilty. We don't want to do mistakes. We want to please people. Timafuna kuti tizikhala anthu amanyazi, timafuna tizikhala anthu okondedwa ndi anthu ena. And we are so ashamed losing our reputation. Timakhala anthu amanyaziso kapena osafuna kuti titaye chimene tili mu society. And so we do a lot of things just because of this inner feeling.
nde timapanga zinthu zambirimbiri makamaka chifukwa cha mmene ife timamvera mkati mwathu. And when we look to Genesis, we already read that in Genesis 3:7, it says, ndiye tikamawerenga ku Genesis 3:7 imanena kuti that what's happened when they ate the fruits, they were ashamed. They saw that they were naked. chitikira nchani atadya chipaso chija anala manyazi ndipo anazindikira kuti anala maliseche. So, I mean, more focus on the consequences of sin. And this is shame, is one very strong thing. Kuoneka kuzotsatira za tchimo zimene kusatira kwa And we don't have to discuss about and we don't have to discuss is it shame or is it not shame. Because when you feel ashamed, then it's a shame for you. Nobody can discuss about that. And so Jesus Christ wants to take this away. You don't have to feel ashamed anymore. Yesu Kristo anabwera kuzachosa chimenechi kuti inu ndine tisakhale anthu amanyazi. And this is the freedom that Jesus Christ wants to give to us. Ufulu umene Ambuye watipatsa. Think about you can live a life without shame, without fear of people. That would be amazing. Kanizani kuti mukhoza kukhala moyo opanda manyazi komanso opanda manyazi ndi wanthu. So he will take all the shame away. Iyeyu amatenga manyazi onse aife kwachosera kutali. And we saw that Jesus Christ went to the cross Chifukwa chake cha ichi Yesu anapita pa mtanda and took all the shame on himself. nakatenga manyazi onse kuzitengera iye mwini. Why he could do that? Because he didn't feel ashamed. Anapangiranji zimenezi chifukwa iye isamamva manyazi. He was free from people. Iye anali waufulu kwa wanthu. He's totally free, and therefore he could do these amazing things. Iye chifukwa anali waufulu nikona amakwanisa kupanga zodabwisa zonsezi. So when we free from this shame, then life can start. Mukachoka ku manyazi pamene moyo umayambira. And this is what Jesus Christ did on the cross. He wants to take the shame away. Izi ndi zimene Ambuye Yesu anabwera kuzapanga pa mtanda kuzachosa manyazi. We will talk more about that later on. Tilankhula nabe za manyaziwa nthawi ina. But shame is a really, really important factor. Manyazi ni nkhani yayikulu imene Ambuye anabwera kuzachosa. So I always say when I give the Lord's Supper, Jesus took your shame away. I never say Jesus took your sin away. Ine ndikamapereka mgonero kwa wanthu ndimanena kuti Yesu anachosa manyazi anu. Nthawi zambiri sindimanena kuti Yesu anachosa uchimo wanu. Mgonero anachosa manyazi anu. Because sin is abstract, but when I say shame, then everybody knows exactly what does it mean. Chimo chimakhala ngati chinthu chachikulu, koma ukanena manyazi aliyense amadziwa chimene akutanthauza. And everybody can understand what would life look like when there would be no more shame. Aliyense azizifunsa kuti kodi moyo ungaoneke bwanji patakhala kuti palibe manyazi kapena mzimu wa manyazi. And so the cross will make a lot more relevant for them than when I just say sin. Mtanda umakhala ofunika kwambiri mukamvetsetsa kuti mtandawo unachosa manyazi. So he took up all fear away. Anachosa manyazi onse. We saw in Genesis as well, they were afraid and hid before God. Kubuku la Genesis anali amantha komanso anabisala. So there is a deep feeling of fear. Chifukwa anali ni mantha ndi amabisala. And we don't have to debate about that. Izi tisachita panga so debate yayi. When you feel afraid and are afraid of people, then you are afraid of people. Iweyo ukakhala kuti umaopa wanthu ndi umathawa sukhala ndi anthuyi. We can debate about is smoking sin or not, but you cannot debate about the feelings. Izizi tikozomakambirana zokuti chikhristu sichiteno kapena chikhristu chimateno koma izizi ndi zakumvaimva mwa munthu. But everybody would know how life would be when I don't have to be afraid anymore. Aliyense apa akudziwa kuti moyo wake ungakhale wapambana bwanji atakhala kuti alibe mantha.
Also, here Romans 8:15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption, a son, by whom we cry, Abba, Father. Aroma 8 verse ya 15 akuti simunalandire mzimu wa mantha koma munalandira mzimu wa umwana umene mmatchula nawo kuti Abba Father. Yeah, so it is our, we see the cross did much more than take sin away. Nde mtanda unapanga zoposera kungochosa tchimo lanu. So to just obey, let's say, obey laws or so. Unapanga zoposa kukhala anthu ongomvera chilamulo. He took these feelings that we have deep in us, everybody of us, he took it away that we can be free. Ma feelings maimvaimva mu mtima mwanu anatenga Yesu pa mtanda kuti inuyo mukhale afulu. And therefore we can obey his commandments. Chifukwa chake tikhonzana kukwanitsa kumvera malamulo ake. Because the commandments have one purpose. It's not about me, it's about others. So I don't have to focus on myself. I have to learn to focus on others and on the kingdom of God. Malamulo akutanthauza chinthu chimodzi kuti inu musamayang'ane chindunji cha inu nokha koma muziyang'ananso chindunji cha wanthu wena. So the cross made Jesus really free. Mtanda unampanga Ambuye Yesu kukhala diwo masuka weniweni. So and through that he wants to restore all broken relationships. Nde chifukwa cha chimenecho Yesu anabwera kuti abwenzerese maubale ophwanyika okhaokha. We see that in Romans 8:19 to 23. Aroma 8 verses 19 ukafika 23. For the creation waits with eager for the restoration of the whole creation. Pakuti chilengedwe chonse chimadikirira molingalira vumbulutso kwa ana a Mulungu. To be set free from its bondage of corruption. Kuti likamasulidwe ku goli la ziphuphu. For the whole creation wait for that. Pakuti chilengedwe chonse chimayembekezera zimenezo. The resurrection of his whole creation. Makamaka ku chiukitso cha chilengedwe chonse cha Mulungu. Or let's say the restoration of his whole creation. Makamakanso ku chiwombolo cha chilengedwe chonse cha Mulungu. And also the redemption of our bodies. Komanso chiwombolo cha matupi athu. And that was the promise of Christianity. Ichi nde chilonjezo cha Chikhristu. He makes you free from your bad feelings. Anakumasulani inuyo kuzoimva zanu zosakhala bwinozo. That you will be able to restore the whole creation. Kuti niyo mukakwanise kupenzeresa chilungamo kapena chilengedwe chonse cha Mulungu. To come back to the order that God gave in the beginning to take care of his creation. Kuti mukakhonze kubwerera pamalo amene Mulungu anakuyikani kuti mukakhonze kusamalira chilengedwe chake. So we can say that the cross made 4 relationships, healed 4 relationships. Ndiye tikhonza kunena pano kuti mtanda unakonza maubale 4. And the first relationship is to God. Ubale oyambirira ndi wa munthu ndi Mulungu. Because there was a brokenness between God and man. Panali kuphwasuka pakati pa Mulungu ndi munthu. But God healed it. Koma Mulungu anachiritsa zimenezo. Mulungu anachiritsa zimenezo. The second one is to yourself, the relationship to yourself. Chachiwiri ndi ubale wa iwe mwini wake. You don't have to be ashamed anymore, insecure anymore. Iwenso ufunika sokhala munthu wamanyazi ayi. You don't have to please other people. Tikuyenera sokhala munthu omankhalira ufuna osangalatsa anthu ena. You want to heal this broken relationship with yourself. Ubale umenewo Yesu anabwera kuzaukonza ndiwe mwini wake. Then the third one, wachitatu, he want to bring unity in your community. Afuna kubweretsa umodzi ndi anthu amene akuzungulira. That we learn to serve, not to take, to give. Kuti muphunzire kutumikira osati kufuna kungotumikiridwa. And we can see in Genesis how this relationship get destroyed. Ndiye tikhonza kuona ku buku la Genesis imene izi zinaonongekedwa. So the woman was looking for protection, but the man will oppress her. Ne munthu kapena amayang'anang'ana chipulumutso koma panali munthu amene anali wopondereza. So this broken relationship came in, that the one who has a position oppressed the others.
maubale osokonekera amapangisa kuti iwo amene ali m'maudindo apondereza iwo amene sali m'maudindo. And so there was a broken relationship. Nde zimaonetsera kuti pali maudindo ophwasuka. And he wants to heal that. Akufuna Mulungu achiritse zimenezo. That you not look to yourself, that you look to others. Kuti musamaziyang'anire mwa inu eni ake komanso muziyang'ana kwa anthu ena. That you serve others. Kuti kenako muzikwanitsa kukhala kuti mukutumikira dongosolo. We want to heal that. Mulungu afuna achiritse zimenezo. And all his commandments go in this direction to help you to understand it's not about you, it's about the others. It's about serving leadership. Mulungu akubwera kukuonetserani kuti nkhani yake si inuyo kuti mukumva bwanji ayi, koma ena aso akuthandizika bwanji. And often the church understood that. Nde mpingo umayenera umvetsese zimenezi. But there is a fourth relationship, and it's the broken relationship to his creation. He wants to heal that. Kukasuka kwa ubale ndi chilengedwe. To heal his work. Wait a minute, Markus. There's a question. Number 3. Genesis 3, verse 12 and 16. Yes. There is also Philippians 2, verses 5 to 9. Yeah, I skipped that because of time. Just no, they wanted only the Genesis. Sorry, I just mentioned the other one. But yeah, Genesis 3, verse 12. Yeah. So Genesis 3, verse 12. Genesis 3, verse 12. Yeah, you see now this blaming game in 12, or that they did. So also Adam say, no, it's not me. It was Eve you gave me. He is guilty. And the woman don't want to be ashamed, so she blamed the snake. And then, of course, in 16 is then when it say that the woman is looking for her husband, but the husband is oppressing her. We see that this relationship is distorted, or we don't want to be guilty, we blame the others and we oppress the others. But Jesus wants to heal that. And all the commandments go in this direction, that we understand what Jesus Christ did on the cross. That we are able to stay to our mistakes and not blame others. That we not misuse our position. That we are serving other people. One of the best explanation is in Philippians 2, 5 to 9, where Jesus gave up everything. Verse 5 to 9. Jesus gave up everything and died on the cross to become the king of the world. So, but that's the idea of God, of Jesus, that we are not looking for our position, that we are serving, and God gave us the position. So probably these three relationships the church understood, but now come to the fourth one. Because God also wants to heal his whole creation, his work. We see that in Genesis as well, that the relationship gets broken. Also, the animal is now, they are afraid of the animal. Do you know that in Malawi? Yeah, people are afraid of animals.
So it came in. nde yesu anabwera kuti ayi tikonze mabalewa. And then man has to work hard and it's weeding. Munthu akuyenera kuti agwire ntchito. It's a hard work. Ntchito ndithu yowawa yopweteka. The ground is cursed. Nthaka anayitemberera. It's so hard to work, so he get lazy and is not motivated. Ntchito yokuti munthu agwire ntchito nde munthu anayamba kumakhala waulesi. But God wants to heal that. Yeah, you don't have to do that. He wants to give you motivation and energy. Yesu Kristo afuna azikupasa ninuyo kulimbika mtima kokuti muzigwira ntchito molimbika. What get lost by the fall get restored. Chimene chinaonongeka pakugwa paja chibwenzeretsedwe. And in the last they have to die. Kuti mpaka nakatifere pa zimenezi. But it was never God's intention that people have to die. Sichinali cholinga cha Mulungu kuti mpaka anthu akazikamwalira ayi. They were made for eternity. Anthu analengedwa kuti azikakhala mpaka na muyaya. And so he will take the death away. Nde iye azachosa chimenecho, anachosa chimenecho kuchokera pa mtanda. That we can live forever. Kuti inu ndine tikonza kukhala moyo wa muyaya. Say the last enemy he destroyed is death. Mdani womaliza amene anammalizitsa inali imfa. And so that's now the cross. Nde mtanda umenewo. So it's saying in Revelation, he was freed us from our sin by his blood and made us king and priest for his kingdom. So the cross made us free from these bad feelings and this fallenness and want to help us that we can build his kingdom. Yeah. And then it says the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord of Jesus Christ forever and ever. Revelation 11:15 akuti ufumu wa Mulungu uzasanduka ufumu wa dziko lapansi ufumu wa Mulungu uzasanduka ufumu wa Mulungu uzasanduka ufumu wa kumwamba ndipo ufumu uzakhala kwa mibado ku mibado yosatha. Jesus Christ came and through his death he made the world his heaven. Yesu anabwera ndatabwera anapanga kuti dziko lapansili kukhale malo a ulemerero wake kukhale kumwamba. So the heaven came down and now world and heaven is one. Nde ufumu wa kumwamba unadza nde ufumu wa kumwamba ndi dziko lapansi zinasanduka chimodzi. And so that was the gospel that the disciples shared. Undu uthenga wabwino umene ophunzira nagawana. And so and you will know the truth and the truth will set you free. Yeah, let's see now. They start to share the gospel. And we can see during the Bible, it was around the Mediterranean Sea. And this is this we can see in Acts. We can read that in Acts. The new mission, the mission point became Antiochia. It is Syria. It's in today's Syria. It's Antiochia. And from them, he traveled to different places and brought Christianity to them. Also, the first thing was mostly Turkey. In today, Turkey. And then he went to Greek and Macedonia and mainly Macedonian Greek. And then later he came to Rome. And so the gospel spread around the Mediterranean Sea in this time. So he did 3 mission travels.
And so probably you don't see it on the map here, it's too small, but you can Google that, Ang'ono koma iye anapanga maulendo atatu. or you can have the PowerPoint and you will see it. But so the gospel spread around the Mediterranean Sea. Mukaona kuti uthenga ukufalisikira kuchokera ku Mediterranean Sea. And you know that that's before Revelation, but after all the other letters in the New Testament, Jerusalem fell. Nde mukudziwa kuti ku New Testament ko Yerusalemu anagwa. The Romans conquered Jerusalem. Nde Aroma anabwera kuzalanda Jerusalem. And there are amazing stories. Nde kuli nkhani zodabwitsa kwambiri. Mainly in this time, there were no Christians in the city. Kunalibe akhristu mu mzindamu. Because Christian, they understood that the Romans will do that, and they fled from the city before. Akhristu adadziwa kuti Aroma atipanga persecute ndi anathawa. So they understood the message of Jesus Christ in Matthew, where he said they should flee from Jerusalem. Anamvetsetsa mawu aku Mateyu onena kuti muzathawa Yerusalemu. Nde iwo anathawa Yerusalemu. They received the revelation around this time that they really fled to the mountains. Ndanamvetsera vumbuluso mu nthawi ngati imeneyi, nde akhristu anathawira ku mapiri. And so Christ saved the Christians in this time. Nde Kristu Yesu anapulumutsa akhristu nthawi imeneyi. And so, but now the Christianity spread through the whole Mediterranean and through Europe. Nde chikhristu chinamwazikana ku Mediterranean konse ndi kukamwazikananso ku Europe konse. And you can see these dark blue points. It is where Christianity was really present. Nde mukhoza kuona malo ena ndi enawo ndimene chikhristu chinafikira. This was around the 4th and the 5th century. Nthawi imeneyi inali 4 kapena 5th century. But you have to understand that there was no Bible around. Mumvetsetse inu kuti nthawi imeneyi Bible kunalibe. And there was no unity in the sense. Then what is Christianity? Panalibenso kumvetsetsana kapena kugwirizana kuti kodi chikhristu ndi chani. Everybody has a bit his own idea. Aliyense anali ndi zochita zake. I do the last file and then we go to break. Ndipange file yomalizayi then ndikuloweni mupite ku break. But then an amazing thing happened. Christianity became legal in the Roman Empire. Aroma anavomereza kuti chikhristu nchololedwa mu dera lawo. Also in this time, by the destruction of Jerusalem, the Romans also started to persecute the Christians. Before, in the letters from the New Testament, we read that the persecution was mainly from the Jewish people. Ndetiona kuti kalekalero mabuku sotinawuzidwa kuti Ayuda okhanda amene ankalowa mu chitonzo zosiyana-siyana. But then in Revelation, we see that it's also from the Roman Empire. The Christians got persecuted. They did really evil things. They killed many. They brought them to the arena and the lions killed the Christians. Thousands of people watching that. No, but in this time, the Christians get persecuted. They get killed in arenas. And thousands of them. They get burned by live bodies. They use them as a light and burning Christians, life burning Christians. And thousands in the arena were clapping and watching how the lions was killing the Christians. It was a horrible thing. But then something amazing happened. In 313,
mu chaka chimenechi cha 313 that Christianity became legal in the Roman Empire. khristu chinavomerezedwa mu dziko la chiroma. And from then on, there was a new area for the Christians. Ndikuyambira nthawi imeneyo panali akhristu kumasuka kupanga zinthu zawo. But I think we look to that after the break. Timalizise ndi zimenezi tikachokera ku break. Is it good that we do a short break? Kodi nzabwinobwino abale tikhoza kupumako pa. Amen. It's 10 minutes, okay? 10 tipitirize. And then there was the question about that Christianity became legal in the Roman Empire. Yeah, also Christianity became legal in the Roman Empire. Chikhristu chinakhazikika ku dziko la Roma. But now is the question, what is a Christian? Koma pali funso yona zokuti Chikhristu ndi chani? Because there has a lot of ideas. Ndi palinso maganizo osiyana-siyana. And there was a chaos. Come again? There was a chaos. And pamapezekanso kuti pali chipwirikiti kusamvetsetsana. Every Christian thought something different about God and our Christianity. Khristu wina aliyense amapezeka zokuti akuganiza mosiyana mokhudzana ndi Chikhristu. So the Christians came together and said, we need a creed, a Christian creed. And akhristu anabwera pamodzi ndikuthandizana kuna zokuti tikufunikira. And we have this creed still in our churches, and I don't know if you have this in your church too. Come again? Also, we have this creed, the creed in our churches today, and probably you have it too in your church. Ma churches mwawo mapezeka zokuti muli anthu greedy amene akhali ngati aumbombo and akukhulupirira kuti machechi mwanunso anthu ngati amene amatha kupezekamo. But it has to be clear, what do we really believe when we say we are Christians? And zikuyenekera kukhala kubwera poyera kunena zokuti timanena chani likakhala zoti tunena zokuti anthu amene wawa ndi akhristu timayika mkulanje akhala zoti ndi akhristu. The Christians came together and make a creed. Akhristu anabwera pamodzi ndikupanga mfundo. And say, what is the most important thing? Kodi mfundo yeniyeni yofunikira ndi chani? And people who not believe that, they are not Christians. Chifukwa anthu samakhulupirira kwenikweni kuti anthu amene wawa ndi akhristu. So in 325 they came together in Nicaea, and this is now here you see the council, or you see the creed. Come again. Now they came together 325, and here I have now the creed in front of me. Okay. Anthu amene arakhala pamodzi kuti apange mfundo zenizeni chifukwa cha makhalidwe akhristu amene achimene amaonetsa ndiye kumanopometsa makasi ali ndi mfundo zina zimene anthu anakambirana. Also, what was very important to distinguish between non-Christian and Christian was this first sentence. The last part. Also, what was really also here, the first sentence show what was really important to distinguish between Christians and non-Christians. Chigawo choyambirira atifotokozera kusiyana kwenikweni kwa Christians ndi ma Christians. Also, they say we believe in only one God, only one and not many. And akunenetsa unena zokuti timakhulupirira Mulungu mmodzi osati ambirimbiri. And he is the one who made the whole visible and invisible world. And ndi Mulungu yekhayo amene anapanga dziko limene timalionali dziko lapansi. And then the next one was very important. And in the Lord Jesus Christ, he is the Son of God. Mfundo yachiwiri ndiyofunikiranso kwambiri chifukwa ikutionetsera kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. He is not a prophet, he is not something like this, he is God. Si mneneri, si munthu wamba, koma ndi mwana wa Mulungu. And he came, he became visible, he became a human, but he was still God. Ndipo iye anabwera kuzazionetsera mwa umunthu,
komabe ndi mwana wa mulungu. And he came for our salvation. Ndipo anabwera kuti azatipulumutse, anabwerera chipulumutso chathu. What I explained before, so he wants to make us free. He will bring us salvation. Mmene anafotokozera poyamba paja kuti anabwera kuti azatipulumutse, anabwereranso ufulu wathu. And so we see this was the most important thing. Only one God, and Jesus Christ is also God. Mfundo zimenezi ndi zimene zili zofunikira kwambiri, zimene zikuonetsera kuti Yesu Mkhristu ndi mwana yekhayo wa Mulungu. So it was clear that they believed in a Trinity. Ndiponso zikuonetsera kuti anthuwa amakhulupirira mu utatu woyera umodzi. So God is only one God, but there are many. Mulungu akuonetsereka kuti ndi Mulungu mmodzi, koma amabwera mu fomu ya utatu, umene uli Atate, Mwana komanso Mzimu Woyera. There are a team. God is a team. It's not alone. Akunenanso onenazo kuti Mulungu ndi timu pa yokha, chifukwa akuonetsera utatu. And so this Trinity became the most important aspect in Christianity. Ndipo utatu umenewu ndio unakhala ofunikira kwambiri, chifukwa umaonetsera kufunikanso kwambiri kwa Yesu Mkhristu, chifukwa utatu umenewu umagwiriranso ntchito limodzi. And there were several Christians who didn't believe that. Ndipo palinso akhristu ambiri amene sanakhulupirire zimenezi. Also, the Syria church, the Armenian church, and the Copts. Chechi makamaka cha ku Syria komanso ndi machalichi ena ambiri. So they actually split then from the Catholic Church. Amene anagalukira kuchoka ku Catholic Church. So, but it's very important to have a creed. Ndipo ndizofunikira kwambiri kukhala ndi chidziwitso. You have to know what you believe and why you believe it. Mukuyenekera kumakhala odziwa chimene mukhulupirira komanso chifukwa chani mukhulupirira zimenezi. So I would encourage you as pastor, you need to have a creed for your church. Ineyo ndipo ndikukulimbikitsani kuti ngati azibusa mukuyenekera kukhala ndi chilimbikitso. And write down what is really important to understand and what not. Ndipo ndizofunikira kuti muzimvetsetsa zimenezi. So in a creed, is not things like baptism or kind of woman preaching in church or something like this. It's only the fundamental things that are necessary for Christianity. Come again. So in a creed, you write down the necessary thing for Christianity, not the details, but what is really important that you are a Christian. Ndipo mfundo zimene zinanenedwa kumambiriro zija zikungoonetsera kunena kuti zikufuna kuti zikuthandizireni kuti inuyo mumazitenga ngati ndani okhala mkhristu weniweni. And then 60 years later, they have to define a bit the creed. And you see this on the other side. It was in Constantinople, 361. Come again. Yeah, they have to define the creed a bit better, make it a bit better understandable. And so there is on the other side is the one from 381 that we have today in our churches. Yes, I can see. And just on the other three, they refined the old one and made a new one in 381 that we have today in our churches. Okay. Pali chikhulupiriro chakale komanso chikhulupiriro chatsopano chomwe anachisintha. And so it's really important to have that. And so our churches hold on that, on the Trinity of God, and that God is only one God. Ndenkofunika kuti mipingo yathu tikhazikike podziwa kuti Mulungu ndi mmodzi, koma ndi mmodzi ndi Mulungu mmodzi mwa atatu. So Jesus became man to bring restoration to his whole creation. Nde Yesu cholinga chake pobwera pa dziko lapansi chinali choti abweretse umodzi kapena kulumikitsitsana mu chilengedwechi. And the resurrection of the dead.
komanso kuukitsidwa kwa akufa. What we can see in the end of the second letter, the resurrection of the dead. Tikaona mkalata yachiwiri yomwe tawerengayi kuti cholinga chake cha Yesu chinali cha kuukitsidwa kumeneku. We go not to the details. We go no more to the details, but you can also Google that and can read that, and you will find it. Zambiri Bible silinatiuze zokhudzana ndi kuukitsidwa kumeneku, komabe tikhoza kufufuza patokha. But they said we need something, a book that define us. Ndiyeno akunena kuti pakufunikiranso buku lenileni loti kodi lotiuza zambiri zokhudzana ndi ifeyo. And so they put the canon of the Bible together, the New Testament. Olemba Baibulo nthawi imeneyo anabweretsa Baibulo kulibweretsa pamodzi nkupanga chipangano chatsopano. The 27 books. Mu chipangano chatsopano chimuli mabuku okwanira 27. And as you know, we don't have the original books, the original Bible. We just have fragments from different letters. Ndakunena kuti Baibulo lenileniilo limene anatanthauziralo tilibe, komano tili chabe ndi ena mabaibulo omwe analembedwa kuchokera ku the original one. But so they defined which book are fitting into the Bible and which not. Ndiyeno iwo amaganiza kuti kodi pa mabukuwa lomwe lachokera di ku Baibulo lenileniilo ndi buku lake litiro. So they say only people who really met Jesus are accepted in the Bible. Ndiyeno iwo amati anthu onse amene anakumana ndi Yesu, anthu amene wawa akulolezedwa ndithu akuyeneka kupezeka m'Baibulo. So they were the disciples of Jesus Christ who wrote. Ndiyeno ndophunzira ake a Yesu amene analemba Baibulo limeneli. As you know, Markus was the translator of Peter, so actually Peter was the author of the book. Ndiyeno Peter ndamene anali olemba bukulo, Markus anali chabe ongopanga otanthauzira. And Luke was accepted because he did a good research under the apostles and wrote down what the apostles told him. Ndiyeno Luka nayenso anamulola chifukwa choti anali ndi ntchito yayikulu yomwe anayigwira bwino yotanthauzira ntchito za maapostolo. And Paul was accepted because he met Jesus in the desert. Jesus revealed to him. Paulo anamulola chifukwa choti nayenso anakumanapo ndi Yesu ameneyi maso ndi maso. Ndipo Yesu ndi amene anamululira Paulo zokhudzana ndi mawu a Mulungu. So they put it together, the canon of the Bible. Ndi anthu amene wawa ndi amene anakhala pansi ndikupanga Baibulo limeneli. No, the Christians had a creed and had a Bible. Komanso akhristu anapanga chikhulupiriro. To say what is Christianity. Kuti kodi chikhristu ndi chani? And an interesting thing happened in 384. Ndiyeno mu chaka cha 384 panachitika chinthu china chake chochititsa chidwi. So Christianity became the state religions in Rome. Chikhristu anachivomereza kuti ifeyo ngati Aroma tikhala Khristu tidzipemphera kumeneku ku Chikhristu. Let's say the Christians received a new mandate. Ndi akhristu amene anapatsidwa danga latsopano. Until now they were persecuted. Kufikira leroli nthawi imeneyi amapitiriza kukumana ndi mikwingwiri mayosiyanasiyana. But the Christians became more and more relevant in the Roman Empire. Koma akhristu amene wawa anayima njii mpaka nano anavomerezedwa kuti aya apitirize ndithu kugwira ntchito yawo mu ulamuliro umeneyo. Because the Christians built up a new empire in the Roman Empire. Chifukwa choti akhristu amenewa anakhazikitsa ulamuliro wawo watsopano. The empire of Jesus Christ. Ulamuliro umenewo wa Yesu Khristu. And so they were there to help people, to take care of people. Ndiwo cholinga chawo chinali choti azithandiza anthu awasamalire anthu. So when the Romans had problem or were sick, they went to the Christians. Ndiyeno anthu amenewo anthu mu nthawi imeneyo akakhala kuti ali ndi vuto kaya kudwala amathamangira kwa akhristu. Because the Christians help. Chifukwa choti akhristu amenewa amathandiza. And also the Christians had a good court system.
komanso akhristu anali achilungamo m'makhoti mwawo anali achilungamo. When you want to have a righteous decision, you went not to the Roman courts, you went to the Christian courts. Ndiyeno panali makhoti awiri, makhoti a akhristu komanso makhoti a achiroma. Ndi anthu akafuna kuti zinthu zawo ziyende bwino komwe angakapeze chilungamo amadziwa kuti ndi ku makhoti a akhristu amenewa. And they had to choose. They had the Bible and had a good education system. Akhristu amenewa anali ndi mabaibulo, anali ndi maphunziro abwino, anali ndi zambiri zabwino zowathandizira. And so the Christians became more and more relevant in the Roman Empire. Ndi akhristu amenewawa anadzipezera malo paokha mu ulamuliro wa Chiroma. And in 384, they became the state religious. Ndeno mu chaka chimenechi cha 384 anawavomereza kuti ino akhristu inuyo muli ndi gawo ndithu mu ulamuliro umenewo wa Chiroma. And he then, let's say, God gave them a new mandate now to build society. Ndiyeno Mulungu anawapatsa ntchito no yatsopano kuti iwo amange ndithu anthu amene wa Chiroma. And then 50 years later or 70 years later, the Roman Empire collapsed. Patapita zaka, you said 60, 70? 460. Yeah, mu 460 AD. Zinapezeka kuti ulamuliro wa Chiromawu unagwa. But the Christians survived. Koma akhristuwo anayimabe njini. So the Roman Empire fell, but the Christian Empire, the Empire of Jesus Christ, was there. Ndiyeno ulamuliro wa Chiroma unagwa, komano ulamuliro wa Yesu Khristu unalipobe. And hold the whole society. Komanso anthu onse a Chiroma analiponso nthawi imeneyo kulamulidwa ndi akhristu ameneyo. And so many the Germans came and conquered the Romans. Ndiyeno kunabweranso anthu a Chigerman amenewawa kudzagwira ntchito limodzi ndi Aroma amenewo. And they took many as slaves back to Germany. Anthu amenewa anabwera kudzatenga akapolo, kuwatenga ndi kuwapititsa ku Germany. But they found out that the Christians are the smartest people. Koma atafika ku Romako anazindikira kuti ayi pali china chake ndithu ndi akhristu amenewawa ndi anzeru kwambiri. And they took them as slaves, but they gave them a good position. Amawatenga kukhala akapolo, koma akawatenga amakawapatsa udindo wabwino, koma amapititsako. They became teachers and educators in their society. Amapatsidwa maudindo ndithu ntchito zapamwamba mu ulamuliro wawo wa ku Germany. So Christianity grew in whole Europe. Ndiyeno ku Europe uko, ku Europe uko Chikhristu napezeka kuti chafalikira kwambiri. And so what the Christians mainly did, they built monasteries. Ndiyeno akhristu amenewawa anamanga manyumba kumene amaphunzitsa ngati amene amapangira anzathu a Chiroma mujedi. So after the 4th century, the 5th century, they start to build monasteries. Ndiyeno mu 4th century komanso mu 5th century anamanga manyumba okaphunzitsirako kajana amene amatiza ma-fathers. They went to a place where pagans were and built a monastery. Ndiyeno amapita kumalo komwe kunali anthu osakhulupirira, anthu osapemphera, iwo amakamangako manyumba amene ophunzitsirako. And you can see it everywhere in Europe, these monasteries. Ndiyeno zimene zikhoza kuona kuti zinafalikira kwambiri ku Europe uku si zachilendo ayi. And the monastery were like a kingdom. Ndiyeno maskulu amenewa amasanduka ngati maufumu paokha. They had a hospital, they took care of the poor people, they have a school, education, and everything happened there. Anali ndi zipatala, masukulu, ndi zambiri, chimapezeka kuti chilichonse chimene munthu ungafune, chimapezeka ndithu kuma monastery amenewo. They had a court, they did business, everything. Kunali makhoti, amapanga mabusiness. And they built walls around
property, so to protect from the enemies. ndiyeno amamanganso mipanda ikuluikulu kuti ino adani asalowe. And so all the people who look for help, they went to the monasteries. Ndi anthu onse amene amafuna thandizo amapita kuma monastery kumene kuzinyumba zimenezi. And of course, the monasteries, then they build a church. Komanso kuma monastery kumene also mipingo. And so you can see now a lot of cities still visible in the Europe who looks like this. Let me show it to them. Pali chithunzi apa kuti mutati muone ku Europe madera awo ambiri amaoneka chonchi tonse taonedi. So the monastery extended and became a city. Ndiyeno monastery imeneyi chifukwa choti kumachitika zambiri inasintha kusanduka mizinda. Kuchoka ku monastery kusanduka mzinda. Here next to us there is a village. You have still a wall around the village. Ndakunena kuti kwawoko ali ndi mzinda ndi thupa udakali mu mpanda ngati mene zinalili kale kalemu. So the monastery extend and build a castle. Ndeno kuma monastery umeneku kumakhala zinyumba ndithu zachifumu. And they built houses. Komanso kunali manyumba. And there was a city wall to protect before the enemies and the thieves. Komanso akubwerenzanso kunena kuti manyumba amenewa amazungulidwa ndi mpanda umenewo umagwiritsidwa ntchito kuti uteteze kuti anthu okuba asalowe. So the Christians took in the land, whole Europe. Ndiyeno kudzera mnjira imeneyi akhristu anakhala ngati alanda Europe yense. So in Switzerland, you see this still today, that in every village we have the highest building is a church. Mmene tikuonera ku Switzerland. And so it's today the church became the middle point of everything. Ndiyeno anamanganso matchalichi chifukwa cha chimenechi mpingo unasandukano ngati pakatikati palina chilichonse chimachitika pa mpingo. Even they didn't build a big city, they built a church, and everybody could see the church from everywhere. Ndiyeno akamanga site imeneyi nkudzamanga tchalichi makhala chachikulu ndipo aliyense amatha kuliona tchalichilo kuchokera patali. So the church was the middle point of Europe. Ndiyeno tchalichi ndi chomwe chinali pakatikati pa Europe. And everything was pointed to the church. Chilichonse chochitika ku Europe chimagwirizana ndi mpingo. And the church has a tower who pointed to God. Ndiyeno mipingo inso ili ndi mene mukuonera. And so this is our capital city. You can see that we still see the churches. Ndi mene mukuonera undi mzinda wawo ku Switzerland matchalichi ndawa tikuwaonawo edi onse amamangidwa motelemo. The highest building are always the churches. Ndiyeno pa mzinda ngati pali building yomwe ili yayikulu kwambiri imeneyo imakhala kuti ndi church imene tikuonera. Of course they have a monastery too. Ndiyeno suti pamakhala okay komanso panali ma building ena ndi ena. That's often in the church, it's the monastery. Komanso monastery imeneyi imapezeka mu church mu malo ophunzirirapo. But you can see, so the Christians took in Europe. Komano chimene ndikufuna kunena nchakuti akhristu ndi amene analowerera kwambiri mu Europe muja ndikuyamba kulamulira. And Christianity became the state. Ndiyeno anthu ambiri ku Europe uko anasanduka akhristu kudzera mnjira imeneyi. So actually the first Christian nation was Armenian. Ndiyeno ati dera loyambirira linali limene lotchedwa kuti Armenian. Just to add that, but yeah, Christianity in the 15th century, you see it's now all Europe. Ndiyeno pali mapu apa akuonetsa kuti mu 15th century chikhristu chinali kuti chafalikira mu Europe yense. So Christianity took all in Europe. Ndithu malo ofiirawa ndi chikhristu chimenechi kuti chafalikira mu Europe yense mu chaka cha 15th century.
But then there was another religions who came. komano kunadzabweranso chipembedzo china, That's Islam. chipembedzo cha chisilamu. And you can see that Islam spread first also in the Mediterranean Sea. Ne mmene tikuonera kuti chisilamu nachonso chinapanga spread kwambiri, chinadzadzanso kwambiri, chinadza ndi mphamvu. It came out from Arabia next to Jerusalem. Chisilamuchi chinachokera ku Arabia kufupi ndi ku Yerusalemu. So Islam today, you see, it's much bigger. Ne mmene tikuonera chisilamu nachonso chili ndi moto kwambiri eti. But look a bit now to the history of Islam. Komano tione kuti kodi mbiri ya chisilamu ndiyotani. Also in 622 it started. Ne chisilamu chimenechi chinayamba mu 622. So in 6-1 they split it, and now we have two big streams, the Sunnis and the Shiites. Mu 661 nawonso anagawanikana, panali gulu loyamba la Sunni ndi lina la Shiite. So you have to know Muslim is not just Muslim, they are different streams. Ndeno choti mudziwe nchakuti asilamu suti ndi asilamu, nawonso pali magulu awiri pa gulu lawolo. And it's important to know what stream do you have in Malawi. Nekufunika kuti tidziwe ife kuti kodi ife asilamu omwe tili nawo Malawi muno ndotani, ali gulu lake liti. You have 83% Sunnis, and I think Malawi has Sunnis. Ali pa gulu limenela ambiri ndi asuni, agulu limene lotchedwa kuti Sunni, ndi akukhulupirira kuti Malawi munonso ambiri ndi asuni amenewa, asilamu ake ndi asuni. And 60% are Shiites. Pamene 16% ndi Mashiite. Yeah, then 1% are others. 1% ndi gulu lina chabe la asilamu. So also Islam spread very quickly. Ne chisilamu nachonso chinafalikira kwambiri mwansanga. And they were stopped in Spain through a Christian king. Komano atafika mkudera lotchedwa Spain, anakakumanako ndi akhristu kumeneko. Akhristu amenewo anawaletsa asilamu. They want to take in whole Europe, but they get stopped by the Christians. Amafuna nawonso ndithu atadzaza mu Europe muja, atalanda Europe, komano akhristu anayima njindu kwagonjetsa asilamu. Also later they get stopped by the Crusades. Probably heard that before. Yeah, gulu lotchedwa ma crusade, kunali akhristu ndithu. Ma crusade akosati ngati amasiku ano akuti olalikira mawu eti, koma ngati nkhondo. And the main center was then Turkey. Kuchimake kwa zimenezi kunali ku Turkey. Like by the Christians, the first Christians were in Turkey, and so now, or the first churches were a lot in Turkey, and also Islam. Then Turkey became the center. Ne chimodzimodzi akhristu kuti anayambira ku Turkey, chisilamu nachonso chinayambira ku Turkey kumeneko. So there is a lot of history in Turkey. Ndiyeno pali mbiri yochuluka ndithu ku dziko limene lotchedwa kuti Turkey. So, but then Turkey became bigger and bigger until the First World War. Ndiyeno Turkey ameneyu amankera kukula mpaka na nthawi imene kumayamba nkhondo imene yoyamba, the First World War. So they get stopped because they lost in the First World War. Ndiyeno asilamu amenewa anayimitsidwa ntchito yawo chifukwa choti analuza nkhondo, ndiye zimene zinapangisa kuti asapitirize ntchito yawo yofalitsa chisilamu. So today it's just Turkey. Nde panopo ndi ku Turkey kokha basi. But there are other Muslims countries who raise up in the last 200 years. Komabe padakali mayiko ochulukirabe omwe kukuchitikanso za chisilamu. And then we have a lot of PLO, Al-Qaeda, Hamas, and all the fighters of Islam. Kupereka zitsanzo za ntchito ya asilamu pali ma PLO, Al-Qaeda, Hamasi, amenewa ndi omenyera ufulu wa asilamu. Boko Haram and ISIS, Taliban, they are really extreme. Nde tinamvaponso za Boko Haram amagwira atsikana aja ku Nigeria. They want to establish a new nation of Islam in the world. Anthu amenewawa ali pa ntchito yoti afuna akhazikitse chisilamu. And so the Quran is the book of Islam.
ndiyeno asilamu amenewa amagwiritsa ntchito kolani imene tikuziwira. Like we have the Bible, they have the Quran. Ife tili ndi baibulo, iwo ali ndi kolani. But the Quran is only accepted in Arabic. Komano kolani ameneyu amalembedwa mu Chiarabic chokha basi. It's not really accepted to translate the Quran. Sizololezedwa kuti munthu utanthauzire buku limene la kolani. It's anyway almost impossible to understand the Quran. Ngakhale kolani yonse imavuta kuti munthu uyimvetsetse. Because the Quran needs an interpretation. Kwa hiyo kolaniyo imafunika kuti pakhale munthu otanthauzira. And so they have the Sharia, the rules and regulation of human lives. Ndiye chifukwa cha chimenechi iwo ali ndi sharia. Mu shariamo ndimene muli ngati ma rights zoyenera kuchita ndondomeko kuti anthu azikhala bwanji moyo wawo wa tsiku ndi tsiku mu sharia. So you probably heard about the Sharia. That's the law of the Muslims. Tinamvapo za sharia eti? Because this is the application, the interpretation of the Quran. Sharia yo ndimene imatanthauzira za kolani. And then the hadiths are the writing about the life of Muhammad. Ndiyeno akuti palinso hadithi imakamba zambiri zokhudzana ndi moyo wa Muhammad. And the caliphs are the one who can interpret the Quran and give the Sharia. Pali gulu ili lotchedwa kuti caliph. Okhawa ndi amene anapatsidwa danga loti atha kupanga interpret kapena kutanthauzira kolani. So most of the Muslims do not understand Arabic. Ndiyeno asilamu ambiri suda amachimvetsetsa Chiarabic. I think in Malawi they do not speak Arabic, the Muslims. Yeah, I think ku Malawi kunonso asilamu ambiri suda amalankhula Chiarabic chimenechi. So actually they are really fully dependent on the caliphs. Ndiyeno ambiri mwa asilamu amene ali ku Malawi kuno amadalira amene wa makalifu kuti awatanthauzire. And so the caliph is supreme and he can he decide what is true and what is right. Nde kalifu ameneyo ndofunikira kwambiri amampatsa ulemu ndi amene amawauza anzathu achisilamu wazoti achite. The Bible we can read in our own language and we can by ourselves find out what is right and what is wrong. Ngati akhristu tikhoza kuwerenga tokha baibulo ndi kudziwa choyenera kuchita kuti chinthu chabwino nchiyayi. So the Quran is fully dependent on these caliphs. Korani imadalira anthu amenewa makhalifu. So let's look to the history of Muhammad. Ndeno bwanji pano tione zambiri ya Muhammad. Muhammad. 570 he get born in Mecca, Arabia. Muhammad anabadwa mu chaka chimenechi cha 570 AD dera lotchedwa Mecca. 570 AD ku Mecca. He grew up in many religions around. Also the Jewish were there, but also a lot of animistic religions. Ne Muhammad amene nthawi imene amabadwa anaphunzira zipembedzo zosiyana-siyana. And also the Christians, of course. Nthawi imene amabadwa kunali akhristu, majuu ndi zipembedzo zina ndi zina. So his father died before he was born. Bambo ake a Muhammad anamwalira iye asanabadwe. So his mother died when he was 6. Mayi ake anamwalira ali ndi zaka 6. Muhammad was a good businessman. Muhammad ameneyo anali wa business ndipo amachita bwino kwambiri business yake. So he married then a woman 50 years older than him. Komano anakwatira mzimayi amene anali wamkulu kwa iyeyo ndi zaka 15. When he was 50, his wife died and he married 11 more. Atakwanisa zaka 50, mkazi wake anamwalira ndipo iye anakwatiranso akazi ena okwanira 11. The youngest woman was 9. Ndemwe akaziwa wachichepere kwambiri anali zaka 9. So the Quran say only 4 wives are allowed. Ndemolani imanena kuti no ndizotheka kuti bambo akhoza kukwatira azimayi 9. But because the interpretation is by the head, they can say, okay,
Muhammad had 9, so 9 count more than 4. Koma chifukwa chakusamvetsetsa kumene mwina ali nako kuti no chisilamu chichi alebi ambiri samachiziwa aliyense amangopanga amene waganizira ena amati 9. But Muhammad probably never could read and write. He has no education. Muhammad amene zokayikitsa kuti kodi amatha kulemba amatha kuwerenga. But he met Gabriel, the angel Gabriel, and he wrote him he should read it. Komano iye amati anayitanidwa ndi mngelo amene Gabrieli. So the Quran, people have to learn it by heart, by memorizing. It's not by understanding. Ndiye amaina kuti mngelo Gabriel ndi amene anamuwuza kuti no awerenge. Ndeno amene tikudziwira kuti Quran ndithu anthu amangoyidziwa by memorization kuti amangoalowezesa. So it's really not so clear how the Quran came, and when he could read and write, and how can he write down the Quran? So how Yes, sizimvetseteka muno bwino kuti kodi munthu satha kulemba nkuwerenga komano ndi amene akuti patsaso Quran amene sizimvetseteka kuti zinthu zake zamaziyendetsa bwanji. Some say the Quran came after Muhammad. Then amene kuti Quran amene inabwera Muhammad yo atamwalira. So the Bible is absolutely clear where it comes. It has these historical facts that nobody can change. Komano tikamaona Baibulo ndondomeko yake timayiona muno bwino munthu sungathe kukayikiranso kapena kusintha mbiri ya Bible. But the Quran is not clear. It's Amene not clear. Quran mbiri yake simvetseteka muno bwino. Okay, he fled then to Medina because he has no Ndiye success in Mecca. Adaona kuti kumeka sizikuteka iye anathawira ku Medina. He started to preach there is only one God. Ndiye ku Medina kanamba kulalikira kuti Mulungu ndi mmodzi. Not many, Osati ambiri iya. but people didn't listen to him. Koma anthu samamumvera. So he went to Mecca. Ndiye And no he went to Medina, and in Medina he formed an army. adapita ku Medina kumeneku anakakhazikitsa upo ngati kuti ame. Because the people didn't believe him, he starts to really force them to believe. Anangoganiza kuti ayambe akuthupi basi ndewu imeneyi. Ndiye no anayamba nokuthana nawo anthu aja. And there are 23 attacks. He made 23 recorded attacks to community. Ndanaononga apapa unena kuti 23 attacks nkhondo zimenezo kuti asimukundimvera zimene ndikulalikira ndithana nanu. Probably they were more. Komano But he came, he anapha kuposera 23. slaves. Slavery is actually something that came from the Muslims. Ndiyeno tikamakambaso nkhani za ukapolo kugwirana ukapolo nkhani imeneyi inachokeranso kwa anzathu amene achisilamu. So he took African slaves and sold them to Europe. Ndenda amene anayambaso kutenga akapolo kuchokera ku Africa ndikumagulitsa ku Europe. Because he was not African, he has another skin than Africans. Chifukwa choti Yesu kuti anali munthu wokudayi. They were Arabs, and Arabs were higher than the Africans or the Europeans. So, but he had really a life of a warrior. So he formed a theocratic state and conquered then Mecca. And he left the Kaaba. He left the Kaaba, the symbol of that we see today in Mecca as the symbol of the Islam. Komano mene tikuonera masiku ano paja timati kumeka ndiye kuchimake kwa Chisilamu edi. Komano Muhammad ameneyo he left kumeka kumeneko anathawako. And he changed the direction of the Jewish prayer to Jerusalem, then prayer to Mecca. Ndiye no, now I see it's come again. Could you come again?
he changed the direction of prayer from Jerusalem to Mecca. ndiyeno anawasiyitsa anthu kuti asamapemphere ku jerusalemu azipemphera ku meka. And then rather he replaced the Ramadan instead of the Yom Kippur from the Jewish people. ndiyeno anthu a jewish wa anali ndi ngati festival yotchedwa kuti yom kippur, ndiyeyo anawasiyitsa anthuwo kuti asamapange za yom kippur koma azipanga za ramadani, fasting ya ramazani tiwiziwe. And he also knew the Old Testament and said he is a descendant of Abraham, and Ismail is the founder of Islam. nda analowereranso kumene kumanena kuti Ishmael ndi amene anayambisa Islamu. Ine ndi the promised son of kuti mwana uja wa Abraham uja ndineyo. And so the caliphs were then the successor of Muhammad. ndiyeno anzathu amene achikalifu ndi ameneno anadzatenga ulamuliro umenewu kuchokera kwa Muhammad. But let us come now to the difference between Christianity and Islam. ndiyeno kodi chikhristu ndi chisilamu zimasiyana bwanji? Also, both religions have only one God. Okay, choyamba. Yes, there's a question, Markus. Yes. Please raise the question. Okay, he was asking about Muhammad and the angel Gabriel. So can I answer him? Yeah, please. Yeah, amanena kuti ndani Muhammad yu amena kuti angel Gabriel ndamene anamuonekera kuti no kumakuyamba no kumuuza zokhuza ndi Chisilamu yazolemba Korani. Iye amanena kuti zinachokera kwa ndani? Kwa angel Gabriel. Muhammad yamadeo. Is it good? So I think I've just finished the next file, and then we can finish. Is it okay? Yeah, it's fine. Audafuna amalizitse apapa. Also, let's see the difference. We have both religions have only one God. Tione kusiyana kwa Chisilamu komanso Chikhristu. Akuti zipembedzo zonsezi zimakhulupirira mwa Mulungu, koma kumvetsetsa kwake ndikusiyana. Ife Mulungu wathu ndi Mulungu wokhululukira, Mulungu wachikondi. But we have a totally different understanding of who is God. Tonse timakhulupirira Mulungu koma kumvetsetsa kwathu ndikusiyana kuti kodi Mulungu ameneyo ndi ndani. So we have a loving Father. Ife Mulungu wathu ndi wachikondi. He made us in his image. Anatilenga ife mchifanizo chake. To take care of the world. Kuti asamalire dziko, kuti ife tisamalire dzikoli. He sent his son, the Trinity of God, to become human and die on the cross. Ndiyeno anatumiza mwana wake Yesu ameneyo ngakhale anali Mulungu kuntumiza pa dziko pano kuti adzafe adzatifere pa mtanda. Because he loves us. Chifukwa cha chikondi chake pa ife. That would be really impossible for Allah. Akuti izizi ndizosatheka, Allah sangapange zimenezi. Allah is the God who created the world and us as humans. Allah ndi Mulungu, kwa iwo Wasilamu amatero kuti Allah ndi Mulungu amene anatilenga ife anthu. But it's really far away. He is just a king and people have to obey. Koma iyeyo ndi mfumu chabe, ali kutali pina kwake ngati bige, anthu tikungonena kuti kumangomumvera basi zimene akunena. So this is really a different understanding. Ndiyeno izi ndizosiyana kwambiri, ndithu kumvetsetsa kuti ndikosiyana. So people who say, okay, we have both the same God and we should find unity, it's not possible. Ndi anthu amati ayi tonse Mulungu ndi mmodzi, tiye tigwirizane, komano ndizosatheka. So the next one, they say Allah is alone God. Asilamu amene amati Allah But ndi we Mulungu say no, God is Trinity. pamene ife timati Mulungu ndi atatu. And there's a big difference. Chabwino mwa Mulungu mmene muli atatu ndiye pali kusiyana, chifukwa kuti anzathu amati Allah basi ndiye Mulungu. Islam came out of the idea there is only one and not many. Chifukwa choti Chisilamu chimanena kuti ayi Mulungu ndi mmodzi.
But we have the understanding that God is a team. They are Trinity working together. koma ife chikhristu timati mulungu ndi atatu mu So umodzi. if you don't tell to an Islam, to one from Islam about Trinity, that's a heresy for them. Ndiyeno asilamuwa akamamva ifeyo tikamakamba zoti ayi ndi mmodzi koma muli atatu mwa mulungu amene amati ayi inu mukunama ili ndi bodza. But this makes a huge difference in life. Koma izi zimabweretsa kusintha kwakukulu moyo wathu. We think that the perfection is not one, it's a team. Ndiyeno kuti chinthu chitheke chikhale mu umodzi munthu mmodzi sangakwanitse iyayi ndi ntchito ya wina aliyense. This reflects then in families, in politics, in business, everywhere. Ndipo izi timaziona kuti kandi ndale kandi mmabizinesi muchilichonse munthu mmodzi sangakwanitse. So let's say democracy and human rights never can function in Islam. Ndiyeno ku chisilamu sitingapezeko za ulamuliro umene wa democracy kapena maufulu a anthu. But they think only one is king and not many. Chifukwa amaganiza kuti mmodzi yekha ndi amene ali mfumu osati ambirimbiri iyayi. But we think the best system is when there is a team and they debate together. Koma ifeyo ngati akhristu timakhulupirira kuti tikakhala limodzi ngati timu pamenepo tingagwire ntchito yathu bwino. And this also reflects in family that they say man is the head of the family. Komanso izi zimaonekeranso m'mabanja kuti abambo ndi amene ali munthu wamkulu kwambiri pa banjapo. The wife has to subordinate the man. Kuti abambo ndi mutu wa banja, mayi akuyenera kuthandizira banjalo. But in Christianity, both stand on the same level. Komano mu Chikhristu amayi ndi abambo tonse They have different roles. Inde ntchito zathu ndi zosiyana. But not one has more to say than the others. Koma sizikutanthauza kuti winayo ndi amene akuyenerano kukhala ofunikira kwambiri kuposa mnzake. So Jesus just said, if you want to be a leader and want to be on the top, then you serve the people. Ndiye Yesu amati iweyo ngati ufuna ukhale mtsogoleri, gwira ntchito atumikire anthu. You are not the one who decides everything about them. Sikuti iweyo ndiwe ndeno pothera zonse kuti chilichonse chili m'manja mwako. I hope you see that this is so different to Islam. Ndikukhulupirira kuti mukuona kuti ndi ku Chisilamu zinthu zosiyana kwambiri. It's understanding who is God. Kuti kodi mulungu ndi ndani tikutha kuona kusiyana kwake. And of course, there are many more applications, but now go further. Ndafuna apitirize za kusiyana kumeneku. As both believe in this visible and invisible world, both religions. Akhristu ndi Asilamu amakhulupirira za mulungu amene ti makamaka za a world which is not visible. But Christianity can bring the visible and the invisible world together. Jesus Christ, God, came into the world and became visible. I do not hear you. Are you out? Are you out? I cannot hear you, lady. One, two. You're out, huh? And then we will stop. But I do not hear you, but we are almost done. Sanga tigawane malingaliro ili, malingaliro awiri nditero. Also, both religions know about forgiveness. Ndeya kuti both religions, ife akhristu komanso Asilamu timadziwa kuti n'kwabwino kukhululukira. By the Christians, it's grace. By the Muslims, they have to earn it.
ifeyo ngati akhristu timati mwachisomo tikhululukidwa, komano asilamu amati no, kuti ndikhululukiridwe ndichite china chake. So that's a big difference. Ndiye kusiyana kwathu ndi kumeneko. And so the Christians conquered by the cross, the Islam conquered by the sword. Ndiye ifeyo timagonjetsa pogwiritsa ntchito mtanda, pamene anzathu achisilamuwa amagonjetsa pogwiritsa ntchito zawo titero. When people ask me what is the difference between Christianity and Muslim, I always say, Ndakuti anthu akamafunsa iwowa kuti kodi chikhristu komanso chisilamu zimasiyana bwanji? look to Muhammad and Jesus. Muhammad conquered by sword, Jesus conquered by love. Ndiyeno akunena kuti taonani Muhammad ndi Yesu. Taoneni kuti no ntchito yawo anayigwira modani. Yesu anagwira ntchito yake kudzera mwa chikondi. Yeti we saw his love, anatifera pa mtanda. Komano Muhammad taonani ntchito zake anapha anthu ambirimbiri. So we have to go back to the original founder of the religions. Ndiyeno nkofunika kuti tidziwe kodi tikamati chipembedzo chimene anthu akutsata chinayambira pati. So for the Muslims, the prophet, like they see Jesus Christ would never die on a cross. Ndiyeno tikati tione kuti no Muhammad ameneyu sanaferenso pa mtanda iyayi, sanawafere anthu pa mtanda. It's impossible for them that the God himself died on the cross. Ali zosatheka kwa iwo kuti Mulungu apite pa mtanda ndi kukafa. They have not a concept like this. Ati iwo kwa iwo zimene sizingatheke ndi zachilendo. So, and these influence our societies in Islam or Christianity. Ndakuti kusiyana kumeneku kumakhudzanso moyo wathu wa tsiku ndi tsiku m'madera athu kuti kandi pa Khristu kandi pa Isilamu zimapangitsa kuti tikhala anthu osiyana. Let's say in Europe or the Western world and the Arabic nations. Ati tikapita ku Europe, Yeah. So I think this is enough for today. It was really great to be with you together. Thank you very much for listening. And I think we go on next week, then with going on with the history, what's happened after that. Thank you very much, and we see us next week.